Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию запись одного интервью, которое я провела с 4 американскими журналистами. Довольно забавно. Хочу, чтобы вы послушали, а потом мы немножечко об этом поговорим. Это ребята журналисты из известного спортивного медийного издания, которое называется Around the Rings. Это американское издание, при этом оно очень дружественное России. Вот послушайте, что они говорят, учитывайте, что это дружественные нам люди, дружественное издание. И представьте себе, что же говорят те, кто не дружественные нам. Я после того, как вы посмотрите это интервью, кое-что вам прокомментирую. Look at these 4 boys, my big friends from very famous sport media around rings. They are now guests at the sport house or house of Russian fans, and they agreed to answer a few of my questions. Tell me please about your impressions. First impressions from the Olympic Games in Korea. Do you like it? What you like, what you don't like, what you are happy with? I'll tell you, after 4 or 5, maybe 7 days in South Korea, the hosts have been very hospitable, friendly volunteers, good energy, nice smiles. Can't think of too much. Maybe it's hard to find pelmeni. I don't like the cold. I agree with you. It's terrible. This cold is terrible. In Sochi, the weather was much better. Do you agree? I wasn't in Sochi. T-shirt weather. I wasn't Elena? there. Well, but maybe you have heard some rumors. I wasn't there. I don't know. Elena, I was there, and I would say my tan for 3 weeks in Sochi was better than if I was in Hawaii, the Bahamas, the Caribbean. Brian, Dark thank tan, you. T-shirt weather, Yes. skiing slushy snow. Plus 20, yeah. It was a nice Winter Olympics that Sochi hosted. Winter. And what do you think about infrastructure, stadiums, transport? Everything is okay? It's fine. Fine, yeah. The transport's had a few issues. I happen to have been to a couple of meetings with the transport people, but I mean, every Olympics has that. Every Olympics has that. So, And now, the most provocative question. Tell me, my friends, are you happy that Olympic athletes from Russia compete at these games? I am happy that some are here. Some definitely do not deserve to be here, and they're not. But for some from this team which we have now, from Olympic athletes of Russia? You're not happy with some of them? No, that's hard to determine without knowing all the facts and circumstances. No, the others that are not here, I think the great decision was made. And we always talk about, collective justice and individual freedoms, but it's a tricky situation, and I'm happy that some are here, but not all. You made a very right point. You said it's difficult to judge when you don't know all details. The same we can say ourselves. Russian people have no idea about the details, why they were not allowed. We know the details. The details were in the Maklaren report. No, there were no names there. These 100 athletes who were not invited at the end, we have no idea why they were not. But on the whole, do you think it was a good decision of the IOC to invite 169 athletes, or you think that the whole team should be banned? Just your opinion. I think that there was no right answer. And every solution would be good and bad at the same time. And I think that when you have an institutional program, you can never tell who's clean. And I think that matters. And I think the first step of moving past that is admitting that there was, and that the findings on it was correct. So I think it will take years to truly move on from this. I don't know if it was the right move to ban everyone or let them in, but I think to restore trust, there must be admission. Good. Any other idea? Maybe someone is against. I would have liked. They would have been a little tougher to say the athletes that are clean can come, but only if you admit that it was a systemic doping. Admit, you mean Maklaren report? Yeah. What's your idea if Russia never admits Maklaren report? It will go on like We'll this. have this same thing before Tokyo.
The same before Tokyo, then the same before. Oh, I hope not. And Not before a lot of Beijing. progress will be made for, I think, the Olympic movement. It's definitely been a black eye one way or another. Not saying, who's right or wrong. There's no who's right or wrong, but it's hurt the Olympic movement. It hasn't been a good thing, and something definitively has to change with WADA, with IOC, with Russia admitting, I think, some wrongdoings. But look, we both, me and you, we only read this report, but we didn't make any investigation, and we can either trust this report or not trust this report. The report is based on the evidence of one person, Mr. Rodchenko. You are absolutely sure that everything which is written there is true? I think that's not our job. The job is they appointed an independent investigator who's very world-renowned. And if these institutions are to work, we have to have trust in them. So if you can't trust the independent investigator who put this together and parsed through evidence from Rodchenkov and other sources, then I don't know. If you don't want to trust it, then we'll never have a framework that works. But don't you think that the results of the investigation should be more transparent? Then there won't be any questions. He released the full report. I think his process was transparent. I think after that, the process WADA has done is very transparent. I think what the IOC has done is tried to play favor to both sides, and things weren't transparent, and that's where we have a lot of So issues. by transparency, you mean the words of Rodchenko. He said, and we accept it. Well, you have an investigator that worked to corroborate it, and if he says that it's true, and then everyone else has tried to corroborate it and said it's true, then you either have to accept that the institutions are working or don't. Okay, and one more question. Do you think, if everything goes smoothly, that it would be nice if at the end of the Olympic Games, at the closing ceremony, Russia will be allowed to go at the closing ceremony with their flag, and Russian Olympic Committee will be back to the Olympic family? What's your idea? It might be nice, but whether or not justice is being served is another. It certainly would be nice, but for 2 weeks to not misbehave, okay, not have any doping and positives, I mean, 95% sure that's going to happen anyway. Yeah. So, to base something like that on 16 days of potentially good behavior, I'm not so sure. And what do you think should be done? I think we should continue, and there's still work to be made, and I think Russia still needs to be diligent in their process and get Rusada back officially recognized by WADA, and I think it's a longer process, not 16 days, and let's forget. Yeah. So the main idea is that when IOC took the decision that this is possible, Yes. they were wrong. Yes. You think so, yeah? Yeah, I think, you said So you... the decision should be till you acknowledge the report, nothing can be done. I don't know if it's till you acknowledge the report, but I think it's more than just behaving at the Olympic Games. I think, you're punishing them for an institutional problem, for behaving a little bit well at an It institution. has nothing to do with behaving at the Olympic. We are punished already for more than 2 years. You know it very well. This is just the final result. Well, why not just go ahead, even if you don't believe it? Even if Russia doesn't believe it, and say, okay, we buy the Maklaren report, whatever, because as soon as they do that, they're back in. But They're will gonna be it- back Will it be in. honest, just to agree, say, oh, well, you think it's I the mean, right way at this, out? let's be honest. The Olympics is a lot about politics, and a lot of things that happen in politics, politicians don't believe half the stuff they ever say. And so if you say, for the sake of argument, let's say that okay, we're tired of this, we want to be back. If this is what it's going to take, let's do it. And then again, who knows? But it seems to me once they admit, they've got the two things they have to admit to, and if they do those, then it sounds to me, and the IOC is think it will making be it over, that yeah? it will be over, and they'll be And the whole reinstated. world will shut up, will say, oh, now you're Well- clean, the best. Well, It continues. It'll continue because it's always a work in progress, but I think it'll earn some goodwill and it'll earn trust. And having trust on both sides, how you can move forward. So you think that the most important is to acknowledge the report, even if you don't agree with this,
instead of showing real steps which Russia made? It's both. You need both. It's both, yeah, because Russia has made steps. It's just that But it's these last two things. still that- denial. The problem Still is when you denial. deny it, Deny, you still deny, can't deny. trust that the steps being made are in good faith. Oh my God, and I still hope that we will be allowed to go under our flag. It will be such a happiness for our country, believe me. Who do you think will be in the final of men ice hockey? Russia and probably Canada or Sweden or Finland. Too many variants. Choose one. I can't. I don't know. Your idea? Russia Russia with whom? and Russia and US. good. Your variant? I think Russia will beat Canada. Will beat. Oh, thank you, darling. I like your variant, the best one. And you? I agree with my Japanese friend over there, Hero. I think we're heading back to a miracle on ice scenario in 1980, Lake Placid, New York. But let's see, the great Vladislav Tretiak and Yes. you know, some Vladislav redemption. Tretiak is I know, here. hero, legend Yes, yes. in the motherland. Yes. Послушали? Ну, что я вам хочу сказать. Вот ребята пришли к нам в дом спорта, так называемый русский дом. Ну, видите, да, там они поразвлекались, хорошо провели время, попили чайку. И дальше я им говорю, а давайте-ка я у вас сейчас возьму интервью. Ну, обычно они берут, а тут я. Они очень удивились, я бы даже сказала, испугались. Ну, поскольку мы дружим, и поскольку там никакой подставы никто ни от кого не ждал, они согласились. Вот то, что говорят эти ребята, в целом отражает то, что происходит по отношению других стран к нам. Основная суть того, что они говорят, состоит в том, что мы, Россия, не признали свои ошибки. Мы не признали доклад Макларена, который разоблачает наш допинговый скандал. И они считают, что, некоторые из них считают, что наших атлетов не надо было допускать на эти игры. А еще и на игры в Рио не надо было допускать. Еще они считают, что не стоит нам позволять на церемонии закрытия идти под нашим флагом. И все по той же самой причине, что мы не признаем результаты вот этих исследований и этих докладов, которые были написаны. И хотя вы видите, я их пыталась аккуратненько вывести на то, что все-таки доклад основан на показаниях одного человека, и не факт, что этому стоит так доверять, но они подходят по-другому. Они считают, что если такое количество комиссий и независимых экспертов этим занималось, и они подтвердили правдивость того, что там написано, значит, это так. Помните, один из них даже сказал, слушайте, ну вы бы уже признали этот доклад, ну даже если вы с ним не согласны, ну скажите, вот, ну, там, простите нас, мы хотим назад в олимпийскую семью, признаем мы этот доклад. То есть для них совершенно нормально признать, даже если ты не согласен. Какая-то такая странность, да, другая крайность. Они готовы признать, не соглашаясь, и к этому призывают. А мы впадаем в крайность, когда мы от всего отказываемся. И вообще не признаем ничего. И то, и другое плохо. И то, и другое ведет к конфронтации, к непониманию. Обстановка сейчас здесь на играх в этой связи очень непростая. Сегодня вышла статья, где берут интервью у старейшего члена МОК, у женщины из Швеции, Гунилы Линдберг. Это женщина совершенно с железной репутацией, очень честная и принципиальная. Так вот, она сегодня в чем-то выступила в нашу защиту, потому что она сказала, что она крайне недовольна тем, как относятся спортсмены и люди из других стран к олимпийским атлетам из России. Что многие не желают с ними общаться, многие отводят глаза, ну, вплоть до того, что грубят и всячески проявляют вот это свое негативное отношение, как будто перед ними какие-то спортсмены, которые там уже 100 раз были на допинге пойманы. И она говорит, что вы поймите, что МОК
провел такой отбор, и мы гарантируем, что олимпийские атлеты России – это только чистые ребята, у которых нет никаких претензий, никакого подозрения в том, что они могут быть замешаны в каких-то допинговых историях. Но тем не менее, вот эти практически 2 года скандала, когда о нас все время говорят что-то негативное, оно уже создало вот эту картину у спортсменов и у людей во всем мире, что у нас в спорте какой-то жуткий кризис, и что вообще мы без допинга не можем ничего выиграть. И основная еще тема, которая сейчас кругом обсуждается практически каждодневно в прессе, это как раз вот та самая тема, разрешать ли нам на церемонии закрытия выходить под флагом. Вы помните, да, что один из пунктов решения МОК состоит в том, что если Россия примет все пункты той резолюции по поводу наказания нашей страны, согласится с ними и все выполнит, то тогда Международный олимпийский комитет может на церемонии закрытия снять с нас все дисквалификации, разрешить нам пройти под собственным флагом. Ну, то есть, собственно говоря, закрыть, по-своему закрыть эту тему. И вот сейчас все обсуждают этот вопрос, и на 90% негативно по отношению к нам. Причем аргументы какие-то странные. Ну, типа, ну вот сейчас, если мы это России позволим, то это отвлечет внимание от основной темы этих Олимпийских игр, от выступления сборной корейской команды. Или это отвлечет на церемонии закрытия внимание от успешности проведения игр в Корее. Ну, то есть не то, что мы там что-то не так сделали, а просто вот как-то не стоит так обращать внимание на Россию, на этой церемонии закрытия. Правда, странно, что они не понимают, что если МОК не выполнит своих обещаний, и если нам не позволят пройти под собственным флагом, это привлечет к нам абсолютно такое же внимание. Если наша команда выйдет опять как команда олимпийских атлетов России, из России без флага, без опознавательных знаков. Очень сложная ситуация. Все очень нервничают. Все по-прежнему основной пункт, с кем бы ты ни говорил, это то, что мы отказываемся признавать свои ошибки. Спортсменам нашим очень тяжело тренироваться, выступать. Но я думаю, что мы это все преодолеем. Я почему-то верю, что МОК это решение примет. Несмотря на то, что он обязательно будет подвергнут за это жесточайшей критике. Но помните, тот самый член МОК Ричард Паунд, о котором я вам все время говорила, он сообщил, что он в знак протеста вообще не будет присутствовать на церемонии закрытия, чтобы вот не видеть, что российская команда может пройти под флагом. Правда, тоже такая смешная история. Он громко всем говорил, что он уезжает специально раньше, а пресс-секретарь МОКа, господин Адамс, сказал: вы знаете, очень странно, Ричард Паунд еще в октябре заказал себе билеты, отъезд с Олимпийских игр намного раньше, хотя в то время еще не было никакого решения по России. Ну, то есть все на этой теме жутко спекулируют, жутко. И из-за этого обстановка в целом очень напряженная. И так хотелось бы, чтобы вот это решение МОК принял, чтобы нам позволили пройти на церемонии закрытия достойно, под своим флагом, как страна уже, а не как просто олимпийские нейтральные атлеты. И так хочется, чтобы все этому порадовались. Потому что мы подчинились всем правилам и наказаниям. Мы проходим через эти унизительные процессы. Мы провели большие революционные изменения в нашей стране в системе допинга. Наверное, нам еще придется что-то сделать, потому что эта дорога еще не закончена. Нам как-то надо РУСАДу возвращать, атлетику, паралимпийский спорт. Но так хочется хотя бы на церемонии закрытия на секундочку почувствовать облегчение и почувствовать себя счастливыми, чтобы все за нас порадовались. До этого еще есть время, пока надо побеждать, пока надо не нарушать правила, вести себя правильно, спокойно, достойно. И дай бог все получится. Буду вам все рассказывать. До новых встреч. Пока!